guys, welcome back to Executive Hausa Tutors channel, your number one place for learning Hausa language easily and with fun. Today is going to be so much of fun because we are narrating and translating Hausa folk stories. Let's begin. The first story, labari na farko. Tatsuniyar kura da zomo. A da can, tun kafin mu da ku, tun kafin gari ya cika da mutane, dabbobi suna zama tare kamar mutane, suna magana, suna tunani, kuma suna yin dabaru. A wani ƙauye, kura da zomo suna maƙwabtaka da juna. Kura dabba ce mai ƙarfi, amma mai yawan girman kai. Zomo kuma ƙarami ne, amma mai kaifin basira. Wata rana yunwa ta kama kura sosai. Ta yi ta yawo tana neman abinci, amma ba ta samu ba. Sai ta haɗu da zomo a kan hanya. Kura ta ce, "Zomo, yunwa nake ji sosai, me za ka bani in ci?" Zomo ya kalle ta cikin nutsuwa. Ya ce, "Kura ba ni da abinci a yanzu, amma idan kika yi haƙuri, zan nuna miki inda za ki samu abinci mai yawa." Kura ta yi farin ciki sosai ta ce, "To, ka nuna min." Zomo ya kai kura wani tafki, ya ce mata, "Ki duba cikin ruwa, za ki ga nama mai yawa." Kura ta kalli ruwan, ta ga hotonta a cikin tafkin. Ta yi zaton wata kurar ce mai ɗauke da abinci da nama. Ta ce, "Wannan naman nawa ne?" Sai ta yi tsalle cikin ruwa da sauri. Amma da ta faɗa cikin ruwan, babu komai. Ruwa ya jiƙa ta, yunwa ta ƙara tsananta. Zomo ya gudu yana dariya, yana cewa, "Hankali ya fi ƙarfi." Tun daga wannan rana, kura ta gane cewa dabara da hankali sun fi ƙarfin tsoka. English translation. Long ago, before our time, before towns were filled with people, animals lived together like humans. They spoke, thought, and used intelligence. In one village, hyena and rabbit lived close to each other. Hyena was strong but very proud, while rabbit was small but clever. One day, hyena became extremely hungry. She walked around searching for food but found none. Then she met Rabbit on the road. Hyena said, "Rabbit, I am very hungry. What will you give me to eat?" Rabbit calmly replied, "Hyena, I have no food now, but if you are patient, I will show you where you can find plenty of food." Hyena became very happy and said, "All right, show me." Rabbit led Hyena to a pond and said, "Look into the water. You will see plenty of meat." Hyena looked and saw her reflection in the water. Thinking it was another hyena with food, she said, "That meat is mine," and jumped into the water. But when she landed, there was nothing. She was soaked and her hunger became worse. Rabbit ran away laughing, saying, "Wisdom is stronger than strength." From that day, hyena learned that intelligence is more powerful than physical strength. Now the second story, labari na biyu. Haƙuri da juriya.
patience, and perseverance. Akwai wani manomi mai suna Audu. Duk shekara yana noma, amma amfanin gonarsa baya yawa. Duk da haka, bai taɓa yin ƙorafi ba. Mutane suna masa dariya suna cewa, "Me yasa kake wahala haka?" Audu yana amsawa da, "Komai yana zuwa da lokacinsa." Bayan shekara guda, ruwan sama ya sauka sosai, damina ta yi kyau. Gonarsa ta cika da hatsi fiye da ta kowa. Mutanen da suka taɓa masa dariya suka zo suka ce, "Ta yaya ka yi hakan?" Ya ce, "Da haƙuri da juriya." English translation. There was a farmer named Audu. Every year he farmed, but his harvest was small. Still, he never complained. People laughed at him and asked, "Why do you suffer like this?" Audu always replied, "Everything comes in its own time." After 1 year, the rainfall was very good. His farm produced more crops than anyone else's. Those who once laughed at him came and asked, "How did you do it?" He replied, "With patience and perseverance." Waɗannan tatsuniyoyi suna koya mana darussa masu mahimmanci. Wato, hankali ya fi ƙarfi, kuma haƙuri yana kai mutum ga nasara. These folk stories teach us important lesson, which is wisdom is stronger than force, and patience leads to success. With this, we have come to the end of our lesson. Let me know in the comment section what you would like me to teach you next. Thanks for joining us. Remember, learning Hausa language is fun. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. If you need any private Hausa lesson or any other Hausa services, please reach out to Executive Hausa Tutors page directly. See you next time. Bye-bye. Sai anjima.